Dear students, in last session we can see a simple cost sheet format. So simple cost sheet format ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಮೈಂಡ್ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿ ಆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. Now we can see the that main headings will be same, and we can see certain detailed format of the cost sheet. So under each overhead, so basically the prime cost consisting of all direct expenses considered as prime cost. For the prime cost we should add factory overhead, what we consider as work cost. For work cost we should add administrative overhead, what we consider as cost of production. After that we have opening stock and closing stock of finished goods adjustment, what we consider as cost of goods sold. After that we should add selling and distribution overhead, what we consider cost of sales. So ಈ ತ್ರೀ ಮೇಜರ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್, ಅದರ್ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ prime cost. So indirect cost we can be classified into three headings. One is factory overhead, administration overhead, selling and distribution overhead. So a basic format ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ವಿ. That is how to find the prime cost. After that we should add factory overheads. After that we should add administrative overhead. After that we should add selling and distribution overhead. So let us have a look over the detailed format. So each overhead ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ. So that's the basic classification. That means expenses might be two types. One is direct expense, another one is indirect expense. Any direct expenses will comes under prime cost. Any direct expenses will comes under prime cost. Any indirect expenses will comes after the prime cost. Either might be any three of the following headings. So the pro forma will be same. We have particulars, total cost and cost per unit. So under that first step we should start with opening stock of raw materials. Again we have a same adjustment ಬರುತ್ತೆ. Add purchases, add carriage inward, add any octroi, any custom duty, any other expenses and purchases. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವನೇನಾದ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಇದು ಒಂದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಮೈನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ cost of direct materials consumed, direct or productive wages, direct or chargeable expenses. So this is what considers maximum items will hit on any problem. Maximum items will hit on any problems of direct expenses will be the this list. So after adding all this, what will get prime cost. So total cost and cost per unit column ಅಂತ ಎರಡು maintain ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. Total cost divided by number of units that given the problem, you will get cost per unit. That will be considered as prime cost heading. Prime cost is the cost by adding all direct expenses into account. So second one, indirect expenses. First heading work or factory overheads. So ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಡ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಟು ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್. ಡಿಟೇಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಪೀಟ್ ದ ಆಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬರೋದು ಇಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ವಿಚ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹೆಡಿಂಗ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಇನ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎನಿ 2-3 ಐಟಮ್ಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಒಂದು 3-4 ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. So by basic classification, overheads classify into three types: factory overheads, administration overheads, selling and distribution overheads. ಸೊ ನಮಗೆ ಇದರ ಬೇಸಿಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಿಮಿಸಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಿಮಿಸಸ್. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ನ ನಾವು ಈ ಹೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್, ಲೀವ್ ವೇಜಸ್, ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಲೈಟಿಂಗ್, ಸೂಪರ್ವಿಷನ್, ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ರಿಪೇರ್ಸ್, ಹಾಲೇಜ್. Haulage refers to
It's nothing but it's a carriage paid for the goods moved in the vehicles, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟ್ರಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಲೇಜ್ ಅಂತೀವಿ. ವರ್ಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ, ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೀಸ್, ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ವರ್ಕ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಲೆಸ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನಿ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಬಂದರೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಓವರ್ ಹೆಡಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದ ಲೆಸ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಫಾರ್ ದಟ್ after taking the all overheads, final step, add any opening stock of work in progress less any closing stock of work in progress if it is there. If not there, no need to mention it. So any operating stock of work in progress less closing stock of work in progress, what will get the work cost. ಇದು ಒಂದು ಹೆಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 3-4 ಅವರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಮೋರ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. Then second, add office and administrative overheads. So office administrative overheads refers to here any expenses related to the office administrative overheads you have taken into this heading. Any office salaries, directors fees, office rent and rates, office stationery and printing, sundry office expenses, depreciation and repairs on office equipment. ಇದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಎನಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಬಂದರೆ ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್, ಆಫೀಸ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, postage, legal charges, audit fees. So after adding all these administrative overheads, we will get cost of production. So for the cost of production, you should have one more heading, add opening stock of finished goods less closing stock of finished goods. So for after adding this finished goods heading, we will get cost of goods sold. So for that, add next selling and distribution overhead. So here selling and distribution overhead refers to any expenses relating to sales. Example, advertising, showroom expenses, bad debts, salesman salaries and expenses, packing expenses, carriage outwards. ಇದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಯು ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಇಫ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಗಿವನ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ indirect, comes on heading on selling and distribution overhead, on commission on sales agent, counting house salaries, cost of catalogs, expense of delivery vans, collection charges, traveling expenses, cost of tenders, warehouse expenses, cost of mailing literature, sales managers salaries, sales directors fees, showroom expenses, sales office expenses, depreciation, repairs of delivery vans, expenses on sales branches. So these are the list of headings possible hit on selling and distribution overheads. So this is after adding this, what will get cost of sales. For that, if they have given profit, add profit, you will get the sales. Or else if they have given sales less cost of sales, what will get profit or loss will get. So here we have a list of items that should not be included while preparing the cost sheet. So ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾರು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಇಂತಹ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ 2 marks question 2. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ 2 marks question 2. ಈ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾರು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. And any items, what are the items that you exclude from the cost sheet means out of this 12 you can write any 4. Example, cash discount, any interest paid, preliminary expenses written off, goodwill written off, provision for taxation, provision for bad debts, transfer to reserves, donations, income tax paid, dividend paid, profit or loss on sale of fixed assets, damages payable at law, etc. So those items should be excluded from the cost sheet. This is the view of detailed cost sheet analysis. ಸೊ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಫ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಆದಮೇಲೆ. ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಆನ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್.